Testing 1, 2, 3. Everybody still got good audio? Everybody here? Everybody good? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning, everybody. We're about to begin, so please silence your cell phones and take your seats. Good morning, everybody. Welcome to this year's Yuma Sector Border Safety event. To start the event off, I'd like to introduce our first speaker, Yuma Sector's Chief Patrol Agent, Justin Delatorre. Thank you, Mike. Good morning. Welcome to this year's Border Safety event. I want to thank you for making this a priority. We're honored by your presence and thankful for your continued support. I think as most are aware, the Border Patrol has significantly reduced the number of illegal entries to historic lows. Specifically here in Yuma, for example, last month in Yuma sector, we made 186 arrests with 160 tracked illegal entries. Contrast that with May of 2022, where we had over 3,000
arrests in one single month. As a result, we have far fewer people who are risking their lives, who are making that choice to use the cartels to illegally enter the country. That number has significantly reduced. Yet we're still experiencing people attempting to illegally enter through remote and dangerous terrain, and that's why we're here today. We're here to promote our border safety initiative, which has been highly effective in reducing deaths along the border. With the help of the community and those gathered here today, we can spread the word further about why border security is important and what our fellow citizens can do to help reduce these preventable deaths and exploitation of people seeking to come to the United States. First off, our successes and challenges on the border impact nearly every aspect of life in every county and city throughout our country. From the food we consume, the products we use, to the access to illegal narcotics, border security is involved. And our ability to succeed in this challenging mission is dependent on cooperation from the community. U.S.-based employers and companies who knowingly hire illegal labor are also responsible for driving the demand for human smuggling into the United States. Human smuggling that results in far too many deaths and far too much abuse, contrary to our values as a nation. In short, if you hire illegal labor, you are funding the cartels. As part of our success in reducing illegal entry, I would like to thank our agriculture community here in Yuma for their exemplary conduct in adhering to labor and immigration laws. Unfortunately, many people still believe that the American economy can't function without illegal aliens. However, the Yuma agricultural community has proven otherwise. These businesses utilize legal pathways to supplement their workforce with foreign workers who have been issued H-2A agricultural seasonal visas. There's no cap on the number of H-2A visas that can be issued to perform agriculture-related work, so long as companies can demonstrate that domestic labor is not available. So not only does that guarantee that each H-2A worker has been properly vetted, it also ensures that they do not needlessly place their lives in the hands of smugglers who force crossing through dangerous waterways, barren stretches of the desert along our border. This arrangement is a win-win for both the employee and the employer, as it ensures non-immigrant workers receive a fair wage, safe working conditions, and contributes to the economy on both sides of the border. And it fosters goodwill between both nations. So to our friends in the agricultural community who are committed to doing it the right way, thank you. Unfortunately, there are far too many employers who choose not to fill labor demands in line with our laws, instead choose to hire illegal labor. This single decision is what drives so much of the human smuggling we face, and it's preventable by companies simply using DHS's E-Verify system. The desire to cross illegally fuels the cartels as they make extensive profits off this type of organized crime. One of the cartel's tactics is they use foot guides or coyotes to guide people through the deserts, through the mountain ranges. These foot guides and the smugglers that bring them here do not care about their lives. They care solely off profiting off of them. And they will abandon them in an instant to save themselves. Our temperatures have already surpassed 100 degrees here in Yuma, and it's only April. Water is heavy and difficult to carry, so most people entering illegally, they simply don't carry enough water. And in the vast and east desert of Yuma, it's physically impossible to carry enough water to survive a multi-day journey. It's easy to get lost, especially when you've been abandoned by your foot guide. Extreme thirst and dehydration sets in quickly, which unfortunately leads to deadly outcomes. So because of these deaths and other tragedies that we face along the border, the U.S. Border Patrol back in 1998 created the Border Patrol's Search, Trauma, and Rescue Team, also known as BORSTAR. These agents are highly trained in advanced search and rescue techniques, and they're also highly trained in tactical emergency medical care. They've been involved in countless numbers of rescues over the years since their creation, and they continue to deploy in the areas where we are most likely to see rescue events so that they are prepared to respond and aid people who get lost. In 2017, we instituted the Missing Migrant Program.
This is a technology-based intervention program that improves the chance of survival for those lost in the desert. We use a proactive approach like gatherings we have today to talk about the dangers of crossing the border and to dispel the lies of the cartel who promise safety and secure passage to people trying to come to the United States only to leave them in despair. And as a result, we've been very successful in reducing the number of rescues and deaths that have happened along our border. So the message is clear that for anyone who wants to come to the United States, do not use the criminal organizations to come here. If you do, you're risking your lives, as proven by the countless numbers of deaths and tragedies that have happened in the past. And if you do make that decision, we are going to apprehend you, and thanks to the support from the U.S. Attorney's Office, we can also assure you that you will be prosecuted for the crime of illegal entry into the United States. Our sector has 124 rescue signs throughout the desert area that shows the coordinates of their location and instructions on how to call 911 for assistance. We also have 24 rescue beacons, much like the one we have here today on display. These have a button that people can push to activate a signal for help. And I'm happy to report that for the last 3 years, our efforts here in Yuma have been even more successful. By this time in fiscal year 2024, Yuma sector had 89 rescues. So this time last year, we had 89 rescues and we had 6 deaths. So far, for the same time frame this year, there have been 19 rescues and 1 death, marking an 80% reduction in rescues and deaths from this year to last. We're proud of our humanitarian efforts, but we do not do this alone. We work very closely with our partners at CBP's Air and Marine Operations. We work with other federal, state, local, tribal law enforcement partners and our colleagues from the Mexican, Guatemalan, and Ecuadorian consulates, and with support from the community as well. For those of you who are part of those organizations, thank you for your service. Our unity makes a difference. Yes, we are excited about this success, but we're not planting the flag of victory just yet. Our adversary and their endless thirst for illicit profits never stops looking for ways to exploit our border. Our adversary is always changing, but the mission of the United States Border Patrol remains the same. We protect the safety and security of every community throughout the nation, and we commit to living a life of honor first. Next, I'd like to introduce Assistant Chief Patrol Agent Luis Cuevas for remarks in Spanish. Buenos días y bienvenidos al evento de seguridad fronteriza de este año. Gracias por darle prioridad a este tema. Nos sentimos honrados con su presencia y agradecidos por su apoyo. La mayoría sabe que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha reducido el número de entradas ilegales a mínimos históricos, gracias al apoyo de nuestros líderes y a la excelente cooperación con varios otros países. Como resultado, hay muchas personas menos arriesgando sus vidas y recurriendo a los carteles para entrar ilegalmente al país. Sin embargo, aún seguimos viendo intentos de ingreso ilegal por terrenos remotos y peligrosos a lo largo de nuestra frontera aquí en el condado de Yuma. Por eso estamos aquí hoy, para promover nuestra iniciativa de seguridad fronteriza, la cual ha sido muy efectiva en reducir muertes en la frontera. Con la ayuda de la comunidad y de quienes nos acompañan hoy, podemos difundir aún más el mensaje sobre por qué la seguridad fronteriza es importante y qué pueden hacer nuestros ciudadanos para ayudar a reducir estas muertes prevenibles y la explotación de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. Primero que nada, nuestros logros y desafíos en la frontera impactan casi todos los aspectos de la vida en cada ciudad de Estados Unidos, desde la comida que consumimos, los productos que usamos, hasta el acceso a narcóticos ilegales. La seguridad fronteriza está involucrada y nuestra capacidad para tener éxito
en esta misión tan difícil depende de la cooperación de la comunidad. Los empleadores y empresas en Estados Unidos que contratan mano de obra ilegal de manera consciente también son responsables de generar la demanda de tráfico humano hacia el país. Un tráfico humano que resulta en demasiadas muertes y demasiados abusos, lo cual va en contra de nuestros valores como nación. En resumen, si contratas mano de obra ilegal, estás financiando a los carteles. Lamentablemente, hay demasiados empleadores que eligen no satisfacer sus necesidades de mano de obra conforme a nuestras leyes y contratan trabajadores ilegales. Esa sola decisión es la que alimenta gran parte del tráfico humano que enfrentamos. El deseo de cruzar ilegalmente ha fortalecido a los carteles porque obtienen grandes ganancias de este tipo de crimen organizado. Una de las tácticas del cartel es usar guías o coyotes, quienes cruzan personas por la frontera. Estos traficantes tratan a las personas como mercancía de la cual sacar provecho. Prometen un paso seguro, pero entregan desesperación. Mienten y abandonarán a su grupo sin pensarlo dos veces si eso significa salvarse ellos mismos. Nuestras temperaturas ya han superado los 100 grados y apenas estamos en abril. El agua es pesada y difícil de cargar, por lo cual la mayoría de las personas que entran ilegalmente simplemente no llevan suficiente. En el vasto desierto al este de Yuma es físicamente imposible llevar suficiente agua para sobrevivir una travesía de varios días. Y es fácil perderse, especialmente si nunca has estado allí y has sido abandonado por un traficante. La sed extrema y la deshidratación se presentan rápidamente, lo que lleva a consecuencias mortales. La frecuencia de estas y otras tragedias en nuestra frontera es lo que lleva a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos a crear la unidad Búsqueda, Trauma y Rescate de la Patrulla Fronteriza, BORSTAR por sus siglas en inglés. BORSTAR está compuesto por agentes capacitados en búsqueda y rescate y en servicios médicos de emergencia tácticos. En 2017 implementamos la iniciativa del Programa del Migrante Extraviado, un programa de intervención basado en tecnología que mejora las posibilidades de sobrevivencia para quienes se pierden en el desierto. Este programa usa un enfoque proactivo con eventos como el de hoy, donde exponemos las mentiras de los carteles para que las personas tengan menos probabilidad de cruzar ilegalmente. Con la ayuda de los medios de comunicación y el boca a boca en nuestras comunidades fronterizas, podemos difundir la advertencia que si alguien cruza ilegalmente, no solo arriesga su vida, sino que será detenido y gracias al apoyo de la Oficina del Fiscal Federal, será procesado por el delito de entrada ilegal a los Estados Unidos. Nuestro sector ahora cuenta con 124 letreros de rescate en el desierto entre Yuma y Welton, que muestran las coordenadas de su ubicación y incluyen instrucciones para llamar al 911 en busca de ayuda. También hay 24 torres de rescate, donde una persona perdida puede presionar un botón para activar una señal de auxilio. Me complace informar que durante los últimos 3 años nuestros esfuerzos aquí en Yuma han sido cada vez más exitosos. En el año 2024, el sector de Yuma realizó 89 rescates y registró 6 muertes. Hasta ahora, este año, hemos tenido 19 rescates y una sola muerte. Aunque estamos orgullosos de nuestros esfuerzos humanitarios, no lo hacemos solos. Trabajamos en estrecha colaboración con operaciones aéreas y marinas de CBP y nuestros contrapartes federales, estatales, locales y tribales, así como con nuestros colegas de los consulados de México, Guatemala y Ecuador. Gracias por su presencia. Para aquellos de ustedes que forman parte de esas organizaciones, gracias por su servicio. Nuestra unidad hace la diferencia.
Si estamos entusiasmados con este éxito, pero aún no estamos listos para declarar victoria. Nuestro adversario y su sed interminable de ganancias ilícitas nunca deja de buscar formas de explotar nuestra frontera. Nuestro adversario siempre cambia, pero la misión de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos sigue siendo la misma: proteger la seguridad de cada comunidad en esta nación y comprometernos a vivir una vida de honor primero. En este tiempo me gustaría darle el espacio al cónsul adscrito aquí en México, de México, aquí en Yuma, Sergio Salinas. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Francisco Salinas Mesa. Soy el cónsul adscrito en el Consulado de México en Yuma. Quiero empezar agradeciendo la invitación que hizo el sector Yuma de la patrulla fronteriza a este importante evento, que nos va a permitir hacer algunas reflexiones sobre la importancia de la vida humana, el rescate de la vida humana en el desierto. Estamos ciertos que el valor más importante que tenemos es la vida humana y por tanto debemos hacer todos los esfuerzos y cada esfuerzo necesario para salvar una y muchas. Como año con año nos reunimos aquí para explicar los esfuerzos que realizan las diferentes agencias de protección y seguridad para salvar las vidas de los migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos de manera irregular. El reto es muy grande. En cada zona y en cada región existen diferentes riesgos a los que se enfrentan los migrantes al intentar cruzar la frontera. Por mencionar algunas, como ya lo ha mencionado el jefe del sector de la torre, existen en algunos lugares la fauna nociva y peligrosa, los insectos ponzoñosos, los reptiles venenosos, la caída del muro o cerca fronteriza, el intentar cruzar el canal todo americano a nado, la escasez de agua y alimentos en el desierto, las temperaturas extremas que ya conocemos, aquí el intenso calor en verano y también el intenso frío en invierno, por tratarse de una zona desértica muy agreste. Son solo algunos de los que podemos mencionar, pero hay muchos más a los que se enfrentan los migrantes al cruzar por zonas tan remotas y difíciles. Pero tenemos que reconocer que existen programas de mucho valor, como el programa del migrante extraviado o Missing Migrant Program de patrulla fronteriza, programa que ha sido fundamental en esta labor, al permitir la localización y rescate de migrantes. Tan solo del año 2019 a la fecha se han rescatado 1,490 personas de nacionalidad mexicana en el área que cubre este sector. Las campañas de protección preventiva de muertes, como la campaña de concientización sobre los riesgos de cruzar la frontera por el desierto, que iniciaron en 2022, también han contribuido a salvar vidas. Esta campaña además informa sobre los recursos con los que cuentan los migrantes al estar en riesgo en estas zonas peligrosas. Hoy día tenemos que aprovechar para la difusión de estas campañas no solo los sistemas tradicionales de difusión, como son la prensa, radio y televisión, sino también a los sistemas de transmisión de información y contenidos a través de las redes sociales y dispositivos electrónicos inteligentes, por supuesto, sumado a la labor de las agencias y dependencias del gobierno, sociedad civil y la comunidad. Otras herramientas que han contribuido a salvar vidas en los lugares agrestes y remotos son las líneas de emergencia como la 911, los faros de luz que salvan vidas y las placas numeradas colocadas en el desierto, permitiendo el rescate de los migrantes. Estamos convencidos que estas campañas preventivas han sido exitosas, al considerar la reducción en las defunciones de mexicanos en su intento de cruce por esta región fronteriza. Por ejemplo, de 44 fallecimientos en 2022, se redujo a 9 en 2023, a 4 en 2024 y posiblemente a 1 en 2025. A cada agencia y dependencia le corresponde poner su granito de arena.
En el caso de la labor consular, es importante mencionar que personal del Consulado de México visita a los mexicanos rescatados y hospitalizados, da seguimiento a su estado de salud, a su situación legal. Damos aviso a las familias de la situación del migrante. Se le brinda el apoyo en su proceso de repatriación, cuando tiene que ser repatriado a su lugar de origen. Pero también contamos con una línea de información muy importante que se llama CIAM, que es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que funciona las 24 horas y los 7 días de la semana, 24/7, y se encuentra localizado en Yuma. Es un call center donde pueden llamar las personas para obtener información. Para concluir mi intervención, quiero agradecer a los agentes de las distintas corporaciones en ambos lados de la frontera. Como ejemplo, solo menciono al Grupo Beta, al Grupo Borstar y al Grupo de Rescate de Operaciones Aéreas de Patrulla Fronteriza de CBP, por su empeño y dedicación para alcanzar el objetivo de salvar vidas. Esfuerzos que han tenido resultados muy positivos. Agradezco a la Patrulla Fronteriza del sector Yuma por la organización de este importante evento. Al jefe del sector, Justin de la Torre, y al Grupo de Enlace Nacional de Patrulla Fronteriza y su jefe de Enlace Cuevas. En realidad, estoy muy agradecido por el evento. Muchísimas gracias por la invitación. Y permítame ahora pasarle la palabra, por favor, al cónsul Daniel Pérez, de nuestro Consulado de Guatemala. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pero antes que nada quisiera agradecer la invitación de los agentes de la Patrulla Fronteriza por habernos tenido esta mañana aquí en la demostración que vamos a presenciar. Nosotros como Consulado de Guatemala estamos en la ciudad de Tucson, pero cubrimos todo lo que es la frontera sur de Arizona. Siempre nosotros estamos en comunicación constante con las autoridades para conocer pues la situación de nuestros guatemaltecos. Para nuestros guatemaltecos es un tramo muy largo, como lo dijeron aquí los agentes, con promesas falsas. Los traficantes de personas, pues ellos solo ven su beneficio, pero nunca les exponen los riesgos a los cuales son sometidos una vez cruzar la frontera. Es muy importante también resaltar la labor de ellos, que pues ellos, a pesar de tener un trabajo de seguridad fronteriza, brindan un trabajo de rescate y apoyo a las personas que lo necesitan. Es un acto humanitario por parte de ellos, salvarle la vida a nuestros connacionales. Y pues de esa misma buena relación que nosotros contamos con ellos, es que nosotros brindamos asistencia y atención a nuestros guatemaltecos. El Consulado de Guatemala siempre está en constante comunicación, siempre tenemos comunicación con las situaciones que suceden aquí en la frontera, cuando un guatemalteco pues es víctima de un accidente o es víctima de algún acto de violencia, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos la prioridad de atenderlos, siempre estar respetuosos y apegados a las leyes locales. Recientemente también el gobierno de Guatemala está lanzando una aplicación para que los guatemaltecos, cuando se encuentren en una situación de peligro, entiéndase en la frontera, puedan presionar ese botón, comunicarse con nosotros y de esa forma también nosotros tener contacto con las autoridades para brindarles el apoyo correspondiente. Yo quisiera pues brindar un agradecimiento a los agentes que día a día también ellos arriesgan su vida por nuestros connacionales. Es un acto de verdad heroico por parte de ellos, el cual nosotros reconocemos y admiramos, que aún así, sin conocer, ¿verdad?, cuáles son los riesgos, ellos exponen su vida para salvar a los nuestros, y es una labor de verdad humanitaria que nosotros agradecemos. No puedo decir nada más que muchísimas gracias de estar aquí. Siempre enviar el mensaje, ¿verdad?, de buscar vías de migración legal, no exponer la vida y sobre todo no creer, ¿verdad?, en las falsas promesas que hacen los traficantes de personas. Y con esto pues quisiera también dejarle la palabra al representante del Consulado de Ecuador, Juan Pablo Valdivieso. Good morning, everyone. Thank you very much, Chief de la Torre, Chief Cueva, dear colleagues from the consulates of Mexico and Guatemala. Thank you, everyone, for being here this morning. Let me start by quoting a message sent by Secretary Marco Rubio to the President of Ecuador.
I quote, "Congratulations to Daniel Noboa and his re-election as President of Ecuador. Together, we will work to keep our country safe from dangerous criminals, organization, and stop illegal immigration." Two main points come to my mind by reading this message. It is necessary to get together to make a transnational effort by all countries to fight against the criminal organizations. They deal in everything illegal that they can get their hands on. Obviously, drugs, and also illegal immigration. Both illegal activities mean to them a lot of revenue, a lot of money, more than we can imagine. Just as a small number to this, 15 days ago, the government of Ecuador incinerated 340 tons of cocaine that has been seized by the authorities of Ecuador in the last months. 340 tons of cocaine. Okay? The illegal trafficking of people brings a lot of money to them and a lot of suffer to those people who risk their lives and to their family that do not know what's going on, what happened to them. En ese sentido, quiero saludar el esfuerzo de la patrulla fronteriza, especialmente en su programa de rescate de migrantes. Ese programa ha significado salvar vidas, vidas que son inapreciables para sus familiares, vidas que significan para ellos un drama porque son explotados por esas organizaciones criminales contra las cuales los gobiernos de nuestros países luchan denodadamente. De manera que debo saludar, insisto y repito, ese esfuerzo de patrulla fronteriza para salvar vidas. Esa acción debe ser premiada y merece toda la gratitud nuestra y de esas familias que se sienten seguramente, que no pueden menos que sentirse aliviados de que sus familiares por lo menos salvaron la vida. Corrieron un riesgo extremo, pero acciones positivas, acciones humanitarias de las autoridades logran salvarlos. De manera que me uno a todos los saludos, a todos los reconocimientos formulados hoy para Patrulla Fronteriza por esa labor que, repito, es una labor humanitaria. Muchas gracias. Thank you, sir. At this time, we'll take questions from the podium. If you have a question, please raise your hand. When I call on you, please state your name and what outlet you are from. So, does anybody have any questions? Either one. Sí, buenos días de nuevo. Como se comentó anteriormente, ya tenemos varios años haciendo esta campaña, ¿no? Como parte de nuestros esfuerzos para salvar vidas, ¿no? Mandamos ese mensaje. Obviamente, nuestro propósito es de mayor alcance, por lo cual, como pueden ver aquí, las naciones que están aquí apoyándonos hoy, ¿no?
Es un esfuerzo combinado que año tras año, obviamente, las muertes en nuestro desierto, los rescates han incrementado y las muertes han reducido. Entonces, sí es un programa que funciona con la cooperación también y el apoyo de los medios de comunicación y nuestra comunidad, que se una también a nuestra iniciativa. Así vamos a ver más logros. I didn't quite understand the question, Alex. Can you repeat it? We're not seeing an increase. We saw people cross. We've always, going back several years, we've had people crossing through the remote regions, people who are trying to get away. Sometimes these are people with criminal records who have no legal mechanism to come to the United States as well. So we continue to see that more and more. The people who previously were coming here for economic reasons, we believe the message is out that this is not the way to cross, because we've seen such a drastic reduction in the number of people crossing for those reasons. There are multiple visas out there for different types of labor in the United States. Doesn't mean that everyone's going to be eligible for those visas, but they do exist. And so with the absence of a particular visa that someone is looking for, the message is clear. It's still not worth your life to be smuggled in by the criminal organizations. It's not worth losing your life or being subjected to exploitation to come to the United States. Last month you said you had about 186 arrests. Is there a type of person you guys are seeing? Is it families? Is it criminals that you guys are seeing more? Now we are seeing mostly single adults. We do still see some family units, but the majority of our arrests are single adults, and the majority of those people do have criminal records. Liliana? We're seeing very few people, if any at all, who are turning themselves in, who are simply making an illegal entry and surrendering to Border Patrol, and there's one primary reason for that. We are no longer releasing people after arresting them into the United States before the adjudication of their immigration hearing. That single change is one of the largest reasons why we had so many people who were entering illegally and surrendering to Border Patrol, because there wasn't an immediate consequence for that illegal activity. It should come as no surprise to anyone that if you enter the United States at a place other than a port of entry, right, if you climb a fence, if you go through the desert, if you're brought to a remote part of the border in a semi-truck or in a remote stretches of Mexico to get to the border, and when you step over a fence or around a fence to come to the United States, it should not come as a surprise to anyone that that is against the law. It is illegal, and it's punishable by up to a year in prison and a $5,000 fine for the crime of illegal entry into the United States, right? And then so separate from the criminal act is the administrative immigration hearing portion. So when someone makes the illegal entry, they're looking at potential criminal prosecution, and then if they make a claim of fear, if they claim that they have a fear of returning to their country, then they have the right to have their case heard by an asylum officer, depending on the scenario, or potentially an immigration judge. And so when we do have people who make a claim of fear, that claim will be heard by an asylum officer and potentially an immigration judge. We are adjudicating those cases quickly and expeditiously removing people from the United States who do not have a basis to remain in the country. Statistically looking back, we found that
by and large, the majority of the people who were making claims of fear, also known as asylum, did not meet the criteria for asylum. And that is a fear of persecution from your government, from where you are coming from. We have many people who have a claim for economic gain. They want to make more money, make a better living. That is not a reason for asylum. Or people fleeing general violence is also not a reason for asylum. So people still do have the ability to make a claim of fear. That remains and that exists. That does not overshadow the crime of illegal entry. So you can seek support at a consulate, at an embassy abroad, or potentially at a port of entry. Thank you. Anybody else? Cool. Thank you very much. This concludes the press conference. Chief will be available for short one-on-one questions over there by the boat. Borstar is available to highlight what they do over by their display, the Mexican consul by their display, and the consuls from Guatemala and Ecuador. So with that, thank you very much.